Good morning from Pimbahal. आज तेस्रो दिन हाम्रो वर्कसपको अनि हिजो यो प्लेस चाहिँ निस्केको थिएन रुफ टपमा हो यहाँबाट चाहिँ सनराइज मजाले देख्दो रहेछ अझ फास्ट आउनु पर्ने रहेछ सनराइज हेर्नलाई चाहिँ यो पिम्बाहाल एरिया पाटनको यस्तो सिनेरियो देख्दो रहेछ ल यस्तो छ यहाँबाटको सिनेरीमा ब्याकग्राउन्डमा घरहरू Do you have a good photo walk? Do you have a good time? Yeah, I had a good time. I don't know if the photos are any good, but it was fun to look around. And nice to do this shit shot. The light on his face is very interesting. I love everything about him. It's like, I think because of the way he's dressed, you can tell he's Nepali. So, yeah, with like the negative space and the framing and the colors, the red, the yellow, all of it. Black It's just a very interesting picture. But you I stood think there for some time watching them, or was it Yeah. just one picture? Oh, you did. Very nice. Any more thoughts? Well done. Thank you. I think also what's interesting here is the gesture. I mean, when someone does this, I feel like they're protecting themselves. So again, you can tell a lot by the hands, or you can interpret the hands in very different ways. This seems like a protective gesture, whereas if they were like this, it's almost like letting go. So I think the hands actually say so much about them. Yeah. Yeah, exactly. I mean, you could do a whole series about hands. Beautiful, thank you for sharing. Do you feel that in your work here is changing because Inspiring more here than in Norway. Maybe because in Norway everything feels so familiar that you don't realize what is weird and what is nice and what looks good. But here it's easy to come with a kind of outsider look. But I think besides the use of light is just the images themselves. I think there's a lot of really beautiful detail around. The guy chose me. That long, I can't. यस्तो नि खेल्ने रहेछ नरुतिर हामी मात्रै है हामी त खेल्छौँ त अहिलेको यहाँ एनर्जी लस छ हामी लन्च ब्रेकमा सबैजना हुन्छ तपाईँको भित्रै गर्छ बाहिर मात्र सब गएको छ कि गएको छ चल्दैन कहिले শীতল পাটি বিছিয়ে দেব তাল পাতার বাতাস এসো বসো আমার উঠানে মুখ ভরে নাও শ্বাস শীতল পাটি বিছিয়ে দেব তাল পাতার বাতাস আমার হৃদয় পুরে সুখ পাখিরা অসুখ নিয়েও আসে খাঁচায় বন্দি জেনেও পাখি বাঁচতে ভালোবাসে আমার হৃদয় পুরে সুখ পাখিরা অসুখ নিয়েও सुशीलाजीले नयाँ क्लोथ्स किन्नुभयो बधाई छ
ल हाम्रो आज तेस्रो दिन फोटो सर्कलको वर्कसपको तेस्रो दिन आज चाहिँ म इभिनिङमा सधैँ फोटो वाक हुन्छ हिजो पनि भएको थियो अनि आज फोटो वाक चाहिँ आज सेकेन्ड टाइम हामी सबैजना डिफ्रेन्ट प्लेस एक्सप्लोर गर्न निस्केको अनि म चाहिँ एक घन्टा मारिसकेँ अहिले अब होटल पुग्न लागि जाँदै गरेको 8:30 भयो लगभग आजको दिन एकदम राम्रो भयो हिजोको फोटोको हेरेर फिडब्याक दिने अनि प्लस अब फेरि भोलि पनि त्यस्तै छ के गर्ने कसो गर्ने कस्तो अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा काम गर्नु हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ आजको दिन अब लगभग सक्यो